صباح الخير، يعطيكم العافية جميعا. Can you hear me? دكتور هيك تمام. يس دكتور. يعطيكم العافية. عافية. Before we start, بعرف إذا حدا فيكم طلع على ال e-learning over the weekend. I added this comment على chapter 5. So في واحدة من السلايدز عملت لها update. So في طلاب من شعبة الاثنين أربعة they raised a point يعني في كان زي two conflicting things بالكتاب، إنه لما إحنا يكون في عندنا هذا كان based على homework number 3، إنه إحنا لما يكون في عندنا d normal number هل كأنه بنعتبر هذا الرقم مضروب for example بالسنجل، البايس هو 2 أس ناقص 127، هل إحنا بنعتبر هو 2 أس ناقص 127 ولا 2 أس ناقص 126؟ طبعا السلايد بالكتاب هدول السلايدز تاعون المؤلف، يعني مش من عندي. it was كانت قبل هيك كانت 2 أس ماينس البايس، اوكي، فالبايس 127، فاحنا لما نيجي نحول الرقم فهي 2 أس ناقص 127. and this is actually was incorrect، يعني اللي كان بالسلايدز تاعون الكتاب كان غلط. and شوي it is confusing لأنه لما احنا the way we actually handle floating point، يعني اوكي لما يكون الاكسبوننت صفر، احنا امتى بنطلع على دي نورمال؟ بيكون الاكسبوننت صفر، فيعني لوجيكلي الواحد بيحكي انه اوكي اذا الاكسبوننت صفر فهون 2 to the 0 ماينس البايس، فمعناته دي نورمال نمبر، يعني بس بنغير فيهم احنا الهيدن بت من 1 ل0 and الاكسبوننت هذا بضل يعني باعتبار شغال صح. now upon digging أنا يعني هاي بصراحة أول مرة بنتبه عليها أو أنها مش مشروحة بالكتاب بشكل واضح، so I had to look at search for IEEE standard مشان ألاقي details. يعني يبدو إنه في confusion كتير عليها، يعني إحنا بالكتاب نفسه في شوية confusion. if you search على الفورums اللي موجودة around الموضوع then you'll see إنه في ناس كتير بتخربط فيها. However, the actually correct thing إنه it turned out to be this way، إنه هي مش 2 to the minus bias، 2 to the minus bias plus 1. Okay, that's why I have updated هنا slide 25 ب chapter 3 and I put a link for you guys to look at. Now, if we want to think about the explanation ليش هلا look at it this way، إحنا normalized numbers أصغر رقم من ناحية magnitude بقدر أكتبه بالnormalized إذا بحط الفراكشن كله صفر، okay، and بحط بالexponent 1. This is the smallest magnitude I can put. فأنا لما يكون عندي 1.00000 بعدين times 1 ناقص 127 هي 2 to the power minus 126. this is the smallest normalized number I can represent. هلا إذا أخذنا إنه والله إحنا 2 to the minus bias plus 1 بالدي نورمال، هلا أكبر رقم بالدي نورمال تقدر تحطه أنت لأنه الهيدن بت هي صفر، فأنت أكبر رقم بالدي نورمال تقدر تحطه هو 0.111111 times 2 to the minus 126. هلا لاحظوا إنه هدول الرقمين pretty much جايين ورا بعض، فإنه في عندي continuity بالموضوع، فأنا يعني صف عندي normalized range جاي من 1 ضرب 2 أس ناقص 126 لأكبر رقم normalized، والدي نورمال هو من 0.1111 times 2 to the power minus 27 للصفر. However, if we want to interpret it زي ما كانت بالأول غلط اللي هي 2 to the minus 127، راح تلاقي إنه 2 to the minus 127 راح تيجي هون، which means إنه هذا الرينج اللي بالأخضر ما راح يكون في عندك طريقة to represent it، يعني أنت عندك طريقة to represent الأرقام الصغيرة وعندك طريقة to represent الأرقام اللي هي بالنورمال رينج، بس ما راح يكون في عندك way to represent الأرقام اللي جايين بالنص. and that's why it doesn't make sense. Okay. ف technically I think there was a mistake بالسلايدز تاعون الكتب and this topic حتى يعني مش مشروح بوضوح أو almost حتى مش مشروح بالمرة بالكتاب. the only way we found this إنه في هيك جملة بالكتاب talks about what's the smallest
the normal number we can represent, وكانوا حاطين 0.00001 times 2 to the 126 مش 127. and this is what it triggered the discussion بتاع انه طب ايش هي الفورمولا اصلا اللي بنحسب فيها. Is this clear? Yeah. So as far as the homework is concerned يعني اللي حلها ناقص 126 او اللي حلها ناقص 127 both were counted correct. بس اذا في حدا يعني بالغلط ما انتبهناش على البيبر تاعته يعني should let us know. بس يعني you'll see بالsolution تاع الهومورك and in your grades اي واحد حل بالطريقتين was counted correct. Okay. طيب so let's proceed the multi-cycle. Okay, so last lecture we said we are going to start using a multi-cycle processor, and we mentioned إنه الidea بالmulti-cycle processor إنه كل instruction will actually take multiple cycles, and يعني ناخذ كل التاسكس اللي بتلزم لهاي الانستركشن we do them إنه ب 3 ولا 4 أو 5 consecutive cycles. وبس تخلص هاي الانستركشن we will start a new instruction. هلا we tried to يعني doing a state diagram, a state transition diagram of finite state machine لايش الستيتس اللي الهاردوير اللي شرحناه المره الماضيه راح يكون فيها. and then we found out انه اوكي احنا راح يكون في عندنا فعليا 10 states. هلا في states that are common كل شيء فيهم بصير بالضبط لكل الانستركشن is the same اللي هم states 0 و1 اللي هم احنا عمالنا بنعمل فيهم instruction fetch. هاي ما لها دخل لكل الانستركشنز you are just fetching a new instruction. So انت it doesn't matter انه you are fetching a load, you are fetching a branch او حتى الديكودينج انت عمالك you are trying to decode ايش هي هاي الانستركشن وبتقرا الفاليوز من الريجسترز. Until this point نوع الانستركشن كله مش عماله بفلت. ف that's why اي instruction would have to pass through these two states. هلا once انه انا وصلت للستيج نمبر 1 هي رقم الستيت بنحطه هون اللي هي الاي دي ستيج. Now I need to move حسب كل نوع الانستركشن. So for example راح نلاقي انه في عندي اذا كانت الانستركشن هي عباره عن jump فانا بيكون طلع علي شغله واحده انه احسب الجمب ادرس. So I will go use ال ALU to actually calculate the address. بعدين بكون خلصت I'm done. And then I go back من هون برجع I go back للinstruction fetch. I will fetch a new instruction. So basically هون الجمب will actually take 1 2 3. الجمب من الناس اللي راح تاخذ 3 clock cycles. Okay. لو كانت الانستركشن branch equal I would need go to اني اكمل موضوع البرانش and احسب الادرس اللي بدي اروح عليه again and then بعديها بكون خلصت بسحب حالي برجع للانستركشن fetch again. So البرانش equal برضه راح تاخذ 3 cycles. لو كانت الانستركشن R type احنا كان عندنا IFID بعدين يكون عندك subtract او and او add او shift left. So you need to go لل ALU to actually perform الاوبريشن اللي مطلوبه منك. بعدين كنا نروح للميموري ما نسويش شيء and then we go لل write back stage to actually write the value بالregister. So we would still do this. راح نروح لل ALU بس now we don't have to go للميموري وما نسويش فيها شيء. We can just skip الميموري and go directly من ALU لل write back. So راح يكون عندي 1 2 3 4 لل R type. So the R type will take 4 and this is how it's gonna look like. So it's gonna be IF, ID, execution أو ALU and directly بعديها على write back.
there is no in case this was a store أو load فالتنتين we need to calculate الادرس. فهلا they share هم التنتين نفس ال ALU stage لأنه حسبة الادرس سواء load ولا store بالضبط ما بيختلفوش عن بعض. إنه أنت بتاخذ الأوفست تجمعها مع البيس ريجستر. So this is a common thing. It has nothing to do إنها هي load أو store. That's why we have one state للتنتين. بس بعد ما أنت حسبت الادرس you need to go للميموري. Now things would start being different لأنه إذا كانت load أنت you want to read وإذا كانت store you are trying to write بالميموري. فالتو states هدول راح يختلفوا عن بعض. and إذا كانت store أنت بعد ما تكتب بالميموري بتكون خلصت. you don't need to go ل write back stage so you just go back directly. so بحالة الستور راح تكون عبارة عن 4 clock cycles. بينما إذا كانت load بعد ما تقرأ الفاليو من الميموري you read من الميموري you need to go ل write back stage and تكون عندك وقتها اللود راح تأخذ 5 cycles. So now you see إنه كيف الفاريابيليتي عمالها بتصير. أنت بتدخل بالباث من هون you follow راح تيجي أكيد لهون بعدين you follow حسب الانستركشن اللي عندك. you might execute 3 4 5 clock cycles بعديها راح ترجع تجيب instruction جديد. حدا عنده سؤال؟ No? اوكي اكيد. كويز الخميس بالمالتي سايكل باي ذا واي. طيب هلا what we want to do next انه راح نمسك كل واحده من هدول الستيتس and we try انه basically figure out الباث اللي بتمشي الداتا فيه بالضبط وايش الكومبوننتس اللي بنستخدمها. So we'll start by doing state 0. state 0 احنا كل اللي بنسويه فيها we are actually fetching data من الانستركشن memory. Okay. So this is how it's actually going to look like. أول شيء أنا في عندي هنا طبعا بكل رسمة من الرسمات هي يعني البيس diagram is the same بس عمالنا بنغير إحنا بالهايلايت بالأسهم هاي الزهري just to show you إيش اللي عماله بصير. طيب so what we are doing إنه إحنا في عنا value موجودة بالprogram counter. This actually points للinstructions تمام. and I need to take هاي الفاليو ومن الميموري اللي موجودة عندي هون I need to actually do what? read ولا write بالinstruction fetch. مين صاحي معي؟ اوكي. read. Yes, you are reading an instruction. So هنا على الميموري read memory write الميموري read has to be 1 والميموري write لازم تكون 0. دكتور شو كان السؤال بعد إذنك؟ خلص جاوبنا. عارف جاوبتوه بس ما انتبهتش. انه على الميموري هلا do we want to actually read ولا write. لما احنا عملنا we are fetching new instructions فانت when you are fetching new instructions بدك تقرا هاي الانستركشنز من الميموري. فالميموري read لازم تكون 1 والميموري write لازم تكون 0. هلا اذا متذكرين المحاضره الماضيه حكينا المالتبلكسر اللي هون بيجي عليه سيجنال هاي اسمها اي اور دي انه انت بدك تتعامل مع هاي الميموري كانستركشن ميموري اور داتا ميموري تمام. سو الاي اور دي هون بهاي الحاله كم لازم تكون؟ انا 0 ولا 1 بهاي الستيت؟ 0 لانه احنا بدنا الادرس ما بدنا يجي ادرس للود لداتا احنا حسبناه من ال ALU. الادرس اللي يجي من البروجرام كاونتر اللي هو الادرس تاع instructions. So this actually has to be 0. Okay. So I or D هون راح تكون 0. All what we do هون بهاي انه we will كانه احنا سمحنا للداتا تمر من هذا الباث. Okay. We told the memory that we want to read not write. الانستركشن لما تطلع حكينا we need to store it ب instruction register. هذا غير الريجستر فايل اللي بنتعامل معه دائما. we added register بنخزن فيه الانستركشن لانه هلا رح نبلش نشتغل بشغلات ثانيه هاي رح تضيع.
we have to store it بالinstruction register. بهاي الحالة ال IR write instruction register write لازم تكون 1 مشان نكتب بالinstruction register الinstruction اللي طلعت لنا. Now بهاي اللحظات I think you need انك تستغل ال ALU هاي. انت مش عمالك يعني that's it. هلا احنا فعليا خلصنا شغلنا هون and هاي البروجرام كاونتر قرأنا الانستركشن and that's it. بس ال ALU اللي هون قاعدة فاضية. Okay. So what we usually do انه راح نستغل هاي السايكل كونه احنا مش عمالنا بنستخدم ال ALU راح نستغلها لشيء ثاني انه بناخذ البروجرام كاونتر and we add BC مع هون في عندنا على السلكت سيجنال في عندي رقم 4 صح؟ فاي دو BC equals BC plus 4 باخذ من هون ال ALU source A بدها تكون جاي من البروجرام كاونتر فهي لازم تكون 0 اوكي و ALU source B هذول عباره عن 2 bits لازم يكونوا 0 1 اللي هم مشان يأشروا على رقم 1 فراح يطلع عندي هون اللي هو BC plus 4. فانا فعليا بكون عمالي بجهز الادرس للنكست انستركشن اوكي مع انه انا هلا اول انستركشن عندي راح تكون هي عباره عن كم راح تكون عباره اسرع انستركشن اللي هي الجمب او البرانش هم بدهم لسه 3 كلوك سايكلز بس معلش انا اي ويل بريبير البروجرام كاونتر مشان المره الجاي انه يكون جاهز. We will see shortly why we don't do it بالكلوك سايكل لا الثانية ولا الثالثة. بس you see now إنه الهاردوير الموجود عندك عمالك تحاول تستغله as much as possible. So بنفس ال ALU سوينا BC plus 4 راح ناخذ الفاليو من هون which means إنه أنا عندي ال BC source لازم يكون 0 وراح آخذه وأكتبه بالبروجرام كاونتر. هلا بعد كل سلايد راح تلاقوا السلايد اللي بعديها اوكي it actually shows what is it we are trying to do وايش الكنترول سيجنال اللي لازمتنا. احنا هون اخذنا انه في عندنا البي سي سورس اخذناه من الانبوت اللي فوق and then we pass it للبروجرام كاونتر. هلا مشان هذا ينكتب I need to write it home and for that I لازم أنا أحط BC write is equal to 1 okay? So this is an unconditional update لأنه أنت دائما تكون جاهز الأدرس تاع الانستركشن اللي بعديها. هلا بعدين إذا اكتشفنا إنه في عندي والله branch we will use BC write conditional okay بس for now this happens لكل الانستركشنز اللي هي البي سي رايت راح تكون بي سي رايت 1 which means it will ignore اللي هون it will output 1 and راح تاخذ البي سي بلس 4 وتعمل له update بالبروجرام كاونتر ريجستر. So التاسكس اللي مطلوبه منا كانت انه to store الانستركشن بالانستركشن ريجستر. حكينا انه memory read لازم تكون 1 الانستركشن ريجستر حطينا عليه 1 عشان يعمل ابديت للبروجرام كاونتر and we used IORD كانت 0 مشان نستخدم الانستركشن memory as instruction مش as data link. بعدين we needed to update ال BC equals BC plus 4 اخذنا هون select جبنا البروجرام كاونتر وعلى الانبوت الثاني جبنا 4 اخترنا الاوبريشن addition BC write is 1 and ال BC source اللي هو 00 اللي هي هاي اخذنا الفاليو اللي فوق ال BC source and this needs to be done لكل الانستركشنز. so واضح شو اللي صار باول ستيت؟ هلا typically if I want to ask you about the control signals I will actually give you guys the diagram بس انت يعني ضروري تكون عارف انه والله ايش بصير بكل ستيت. يعني ستيت 0 يس we fetch الميموري and بنعمل update لل BC equals BC plus 4 okay. بس I'm not gonna ask you to tell me control signals بدون ما اعطيكم هاي الرسمة. Very good. نكمل.
اوكي طيب let me ask you بهاي الستيت ايش الفاليو تاعت الريجستر ديستنيشن فور اكزامبل؟ برضه زيرو. Yeah. زيرو. don't care. Don't care. Yes. So هنا يعني هذا مالتيبلكسر يعني it doesn't matter ايش راح تحط عليه بهاي الستيت صح؟ So it should be a don't care. الريجستر رايت ايش لازم تكون؟ So high for example don't care. High register right. zero. Zero. Yes. لأنه حكينا هدول الميموري رايت والريجستر رايت we have to be very careful. We can't put them don't care otherwise we would corrupt الداتا الموجودة. Thank you. طيب. Now next stage هي ال ID stage. So الانستركشن decoding. فهلا اللي راح يصير عندنا بالانستركشن decoding stage انه انت you're going to try to figure انه اوكي ايش هاي الانستركشن اللي موجوده عندي and you try to figure out ايش الكنترول سيجنالز المناسبه لها اوكي تحاول تفهم شو نوع الانستركشن الموجود عندك and this is happening home okay so you are getting من الانستركشن ريجستر دخلتها انت على الكنترول يونت and now we are figuring out انه اوكي والله شو نوع الانستركشن الموجوده عندي وشو اللي عماله بلزم شو اللي راح يلزم لهي الانستركشن سبيسيفيكلي. هلا لاحظوا انه الكنترول سيجنالز تاعت ستيج 0 1 they are the same صح؟ سو احنا السيجنالز ستيجز 0 و1 هدول كومون لهم كلهم لكل الانستركشنز. سو لحد هلا انا الكنترول سيجنالز اللي هاي كلها اللي موجوده بستيج 0 وستيج 1 they are independent من الانستركشن. يعني حتى انا لو مش فاهم شو الانستركشن الموجوده عندي ما راح تفرق لانه these are common لكل الانستركشنز. So for now we are لحد هلا we are good. يعني هلا الكنترول سيجنالز اللي راح تطلع بهاي الستيج we are still okay لانهم they are instruction independent. هلا من الستيج اللي بعد هاي we'll start going to different places حسب نوع الانستركشن اللي وصلت عندنا. So for now هلا عمالنا احنا during هاي الستيج we are trying to figure out والله شو الانستركشن اللي اجتني. بس meanwhile I want to be doing this اسمها instruction decoding and register fetch. This part هو instruction decoding. register fetch انك بدك تقرا الفاليوز الموجوده بالريجسترز. So you basically you have RS وال RT and you are reading the values تاعت RS و RT عمالنا بنخزنهم ب registers A و register B. So this is the core part اللي موجود اللي مطلوب احنا نسويه ب state number 1 to do instruction decoding and to do one more thing اللي هو انك انت fetch الفاليوز اللي بالريجسترز تاخذ RS RT اقرا الفاليوز حط لي الفاليوز بريجستر A وريجستر B مشان بعدين راح نستخدمها. That's it. هلا again we will see انه احنا ال ALU فاضيه. اوكي و the fact انه ال ALU فاضيه means انه احنا لازم نستغلها. هلا لو كان عندي انا برانش اوكي سو بالستيج الاولى اللي هي IF انا رحت عملت BC+4 هاي بنعملها للكل. الستيج الثالثه من البرانش اللي هي الاكسكيوشن سو انا راح اكون عمالي بعمل سبتراكشن للريجسترز اوكي سو انا لو كانت برانش ايكوال هي ل برانش ايكوال S1 S2 L1 فانا راح اكون بالستيج الثالثه ال ALU راح تكون مشغوله تاخذ S1 minus S2. طب انت بدي احسب الادرس اوكي وفيش عندك غير ALU وحده. So what we do انه بالستيج الثانيه اللي هي الاي دي طبعا احنا this might not be اصلا branch equal بس what we will do انه راح ناخذ الجزء من الانستركشن اللي هو immediate part
نعمل له sign extension، نعمل له shift left by 2 نضربه ب4 we take it we add it نجمعه مع هون عندي انا هاي الفاليو اللي هون صارت هي already BC+4 صح، من الستيت 0 عملنا لها اصلا ابديت صارت هاي هون الفاليو BC+4، فبناخذ BC+4 مع الفاليو اللي جبناها من هون. فهلا هون شو بصفي عندي this is the branch target address صح. سو انا استغليت الستيج الثاني الاي دي مشان احسب البرانش ادرس وبحطه هون. اوكي ما بعمل الابديت لانه لسه انا ام نوت شور اصلا هاي الانستركشن هي برانش ولا نوت برانش. سو راح احطه هون اخزنه بالاي ال يو اوت. اذا هاي طلعت برانش ادرس برانش انستركشن سو بالسايكل الثالثه we will perform subtraction تاعت S1 و S2 and we will decide whether we want to actually branch or not to branch. بس if we decided to branch الادرس اللي بنروح عليه already calculated. وصلت؟ Make sense? You see now how we are actually utilizing the hardware like to the fullest extent. Okay. Main tasks, do instruction decoding, do register fetch. هاي فاضية خليني أحسب الأدرس فيها. تعال البرانش BC+4 مع الأوفست. هاي إحنا أخذنا هون الأوفست. بيجي من هاي الطريق and it will pass. branch target هلا صار مخزن هون and stored the register. السايكل اللي بعديها إذا هاي كانت branch we will see إنه أوكي this is a branch هاي الأدرس جاهز خذوه وحطوه بين البروجرام. طيب هلا to do this what control signals do we need to update? So register write should be 1 ولا 0؟ اوكي معتز ركان دكتور بس بتصير تعيد السؤال. اوكي بحالة for this state هلا أنا what do I need the values اللي تكون عندي for example register write كم لازم تكون 0 ولا 1؟ 1. Are you writing للregister file ولا بس تكتب؟ لا sorry 0. Yeah so هنا we are just reading من register file فالregister write راح تكون 0. البي سي سورس A اللي هو هاي so obviously هاي هون لازم تكون 0 صح مشان ناخذ البي سي بلس 4 اللي جاي من فوق ما راح تاخذ ريجستر A وهون لازم تكون 1 1 اللي هو ريجستر نمبر 3 لانه انت بعملك تاخذ الايميديت اللي موجود بالانستركشن تعمل له ساين اكستنت تضربه ب4 بدك تاخذه تجمعه مع البي سي بلس 4 فهون لازم يكون عندك هدول رقم 3 اللي هو 1 1. You don't update the program counter فهاي ما راح نوصل لها. That's it. So just to look at the control signals, they are as follows. Reading the registers, you don't need to update anything. بس عمالك تختار هنا you calculate the branch address and you're selecting BC+4 مع الساين اكستنتد اوفست اللي مطلوبه ب4 and you are telling it انه الاوبريشن راح تكون add لانه انت you are doing عملك تجمع it's going to ALU راح تكون 0 0. So if we go back للمين diagram جبنا instruction وهون عملنا BC+4 هون عملنا decoding للinstruction و register fetch and we also calculated the branch address in case طلعت هاي عبارة عن branch. إذا طلعت هاي instruction jump r type load أو store whatever we calculated بالALU out راح نرمي.
اوكي طيب now let's assume انه هاي الانستركشن كانت عباره عن jump. ف it would actually go to state 9. يعني احنا لو كانت هاي jump راح تروح state 0 1. هلا عملنا decoding فمن الاب كود we now know ايش هي الانستركشن and we jumped into state 9 because we think okay this is actually a jump instruction. هلا اذا هاي jump instruction يعني all what you need to do انه انت تحسب الادرس وبعدين تحطه بالبروجرام كاونتر. So to do this انت عندك اصلا من الانستركشن هلا بنقدر ناخذ البي سي سوري الانستركشن 0 ل 25 هدول ال 26 بت اللي هم بيكونوا بالانستركشن هدول we need to actually shift them by 2 عشان نزيد الصفرين اللي على اليمين. هي صار في عندي 24 سوري 26 2 28 بت. 28 بت هدول they are missing only اخر 4 بت من البروجرام كاونتر. الابديتد بروجرام كاونتر اوريدي جاهز انا عندي هيو هون فباخذ منه 4 بتس اللي هم بي سي 28 ل 31. I concatenate هدول الأربعة مع 28 صار عندي هون ادرس كامل مكون من 32 بت. then كل اللي بدي اياه انه البي سي سورس اختار هلا رقم 2 اللي هو هذا راح اختار رقم 2 and then I would need to update البروجرام كاونتر. So بهاي الحالة the control signals that I need to actually specify اللي هي البي سي source and البي سي write مشان اقدر اعمل update للبروجرام كاونتر. هدول هاي لازم تكون 2 1 0 وهاي لازم تكون 1 مشان تعمل update. بهاي الحالة أنا بكون حسبت من الانستركشن إيش الأدرس الجديد اللي بدي أروح عليه وحطيته بالبروجرام كاونتر. اللي بعديها الكلوك سايكل اللي بعديها I will go back ل state 0 وراح آخذ البروجرام كاونتر الجديد اللي هون وأجيب انستركشن جديدة أبلش من أول وجديد. مين عنده سؤال؟ Please ask. Okay. So these are the two control signals بس اللي مطلوب منا to specify. هلا لو كانت هاي branch instruction then what you need to do إذا متذكرين إحنا بالID stage قرأنا الفاليوز وحطيناهم بريجستر A وريجستر B. يعني زي لو كانت هاي branch equal S1 with S2 and L1 حسبنا التارجت ادرس اوريدي محسوب ومخزن هون والادرس تاع L1. فلا you actually take الفاليوز الموجوده ب A و B and you tell ال ALU to do what operation. You need to tell ال ALU to do subtract. بدك تسوي عمليه طرح عشان تطرحهم تنتين من بعض. Now based على الزيرو فلاج اللي راح يطلع من هون اوكي we would need to decide whether we actually want to update the program counter or not update the program counter. يعني احنا الادرس اللي موجود عندنا هون راح نمرره من خلال المالتيبلكسر. So الادرس المخزن تاع البرانش راح نحط هون على البي سي سورس راح نحط فاليو 1 اللي هي 0 1 اوكي فراح تمر الفاليو اوكي بس whether it will be written للبروجرام كاونتر that's why حاطينها احنا بخط داشت. هل راح تنكتب بالبروجرام كاونتر ولا ما راح تنكتب will be dependent على الزيرو فلاج. so الزيرو فلاج اللي هو الخط الاسود اللي جاي هون. فهلا انا what I will be doing انه راح احط BC write conditional. هاي لازم تكون 1. هاي عباره عن نفس لما مش كان في عندنا كنترول سيجنال اسمها branch. This is it. Okay, so this is telling you انه okay انا I have a branch instruction BC write conditional. هاي تقريبا هي نفس البرانش instruction. So أنا I want to update this بس it's conditional based على الزيرو فلاج. إذا كان زيرو فلاج 1 then أنا okay 1 مع 1 1 then it will actually take الفاليو اللي موجودة هون وتعملها update. بس إذا كانت هاي مش branch instruction أو كان زيرو فلاج مش 1
then this would become a 0 and we will not update the branch. وقتها either way سواء انت updated البروجرام كاونتر او you didn't update البروجرام كاونتر، بعد ستيت 8 راح تروح على ستيت 0 راح تعمل instruction fetch. هلا السؤال، هاي الفاليو اللي حاليا موجوده هي بي سي بلس 4، فانا اذا ما عملت لها ابديت راح اروح بعد 8 على الانستركشن اللي بعد البرانش ايكوال، اوكي، اللي هي فرضا add. أوكي. بس اذا عملت لها ابديت فانا ما راح اروح على البي سي بلس 4، راح اكتب الادرس تاع الانستركشن اللي جاي بعدين اللي هي ال1 اللي هي maybe subtract راح تكون موجوده هون. فاذا عملت ابديت فمعناته لما اجي انا اخذ الادرس من هون راح يكون الادرس تاع السبتراكت مش الادرس تبع الاد. So now you can see انه كيف البرانش برضه خلصت. دكتور بقدر اسالك سؤال عن الكويز؟ one second. حدا عنده سؤال هون؟ انا تفضل. بي سي رايت، في بي سي رايت كونديشنال، بي سي رايت هاي دونت كير. هلا بهاي الحاله ايش لازم البي سي رايت تكون؟ يعني هاي دونت كير، يعني مهما كانت، لانه لو كانت البي سي رايت كونديشنال 1 مع الفلاج، اذا كانت 1 راح تطلع 1 على الاور. هلا دائما حتطلع 1. اذا بتحط البي سي رايت كونديشنال هون، يعني البي سي رايت اذا بتحطها دونت كير. هلا اجين حكينا احنا ما في شيء اسمه دونت كير بالكهرباء صح؟ فاحنا when we are doing design بنحط مرات شغلات دونت كير، بس بالاخر راح يطلع عندي هون يا واحد يا صفر. هلا اذا حطيتها انت دونت كير معناته انت مش سائل تطلع واحد او صفر. Now look at this، اذا انا مش سائل فرضا حطيتها واحد، can I put it واحد هون؟ هلا اذا حطيتها واحد راح يصير دائما ياخذ البرانش ادرس ويعمل له ابديت بالبروجرام كاونتر اذا انت حطيتها واحد. فهاي بالكلوك سايكل اللي هون يعني it has to stay as zero. okay you cannot update البروجرام كاونتر على مزاجك. جايز بس مشان اوضح شغله، الريجستر رايت، اوكي، الميموري رايت، والبي سي رايت، وحتى البي سي رايت كونديشنال، اوكي، اي كنترول سيجنال انت بتعمل فيها بتسمح والاي ار رايت، اي كنترول سيجنال بتسمح فيها انت لشيء ينكتب you cannot easily put it don't care، اوكي، او almost حتى you cannot ever do it don't care. ليش؟ لانك انت عمالك تسمح للديتا المخزنه بالميموري او بالبروجرام كاونتر او بالريجستر فايل انها تتغير. هلا ما في شيء اسمه انا اي دونت كير اني اسمح للديتا تتغير. ممكن انا والله اوكي مالتيبلكسر عليه سيجنال وانا مش مستخدمها هون مثلا، اوكي بحطها دونت كير سواء طلعت هاي ولا هاي، طبعا انا مش مستخدمها. بس I can't say انه هون دونت كير، لانه اذا هاي دونت كير تاعتي لما سوينا السمبليفيكيشن تاع الكنترول يونت got interpreted as 1، فمعناته راح اسمح لديتا تنكتب هون او هون، سوري هون، وهاي الديتا راح تكون غلط. ف you cannot actually put البي سي رايت 1 الا لما انت عن جد بالسايكلز صفر، لما انت عن جد والله بتعمل ابديت للبروجرام كاونتر او بالجمب. بس otherwise this has to be بتعملها واحد، otherwise it has to be zero، لانه اذا حطيتها واحد هذا البرانش كله بطل له معنى. ف it has to be هون صفر وهاي واحد، وهون بضل معتمد انت على الزيرو فلاج، هو يحدد لك راح تطلع الكنترول الفاليو هون واحد او صفر. Did this answer your question؟ Yes دكتور ثانك يو. تمام. ايش سؤالك على الكويز؟ دكتور بس بدي اسالك، Yes. الخميس ما فيها مجال يعني تتغير؟ لانه عندي 3 شغلات. سو احنا ضايل عندنا كويز واحد صح؟ إذا بدكم we can do it maximum الأحد. yes. دكتور can we vote؟ نعمل poll. We can, yes. Thank you. Okay.
طب how about we vote on Tuesday إنه الكويز الخميس أو الأحد. Yeah, sounds fine. So we'll vote about it. You know what, يعني delaying things actually مش it's not as much difficult thing as pulling things up. يعني اللي بده الكويز الخميس I think لو أجلناه للأحد it's not that big of a deal. فمعلش يعني let's just I think غدير اللي سألتي صح؟ So غدير ولا جمان مين اللي سأل؟ مريانا sorry okay yeah. Okay so let's do it الأحد الجاي okay معلش. We are not going to vote. Let's give you. I know everybody. كل واحد فيكم كل الدكاترة they're trying to يعني close المواد تاعتهم. By the way إحنا يعني sometime maybe late يعني يا الخميس يا الأحد الجاي احتمال نخلص المادة. بس we'll spend few lectures إذا بتحبوا نطلع على شوية امتحانات ونحل أسئلة. So فخلي الكوز يوم الأحد الجاي إن شاء الله. شكرا لك دكتور. تمام يعطيكم العافية.